kum sang hi somthum pan hi tuna tanga kum sari hnuai hianin Asteroid-in Khawvel ron deng don ti report omani chu aron deng ngi ngei don nge aron den theina chan si engzat vel nge ti te kan en hawanga kan riek ho don ani tin lo deng ta ni se engtiang takin nge chiat na athenang ti te pokha he video tang henin riek chokan tum don ani tuna kan video sponsor tu hi tudang ni lawin indicor te anne window blinds chi sang sang quality thasi nal si hianin office le room eng room po atilang changkanga aesthetic feel ambience thattak le vibes nuam tak min pe in chunga chei hle ani in decor te chon aizol kho chunga an customer te chu an omna hmuna an panchil theya free installation anti sak thei bok ani in decor te hi bungkon sainuni silo memorial school bula an oma andora hian window blinds te hi in thei bok ani tin man taka room na le changkang du tan vinyl flooring anti thei boka vinyl flooring a hian free installation an kalpui bok ani Shatiang dutan WhatsApp le call in hemi number 6909097322 a hian biak po thei ring anni mamo in ei chanin indicor te hi in lo dor ve theu do ni o le tuna kan react chanang okay chu AI manga siamani video hi chumo andron represent vedan mai ni hi. So if it were to happen over a populated area, it could do a lot of destruction. Missing chen. Fa bui thla ka tong suang ai lo ka ti to kha. Missing chen tam na la ya. He asteroid hianin Khawvel ron deng ta se chu chiat na satak a thlen thei don ani. Ati ani. The impact probability of this asteroid striking Earth was at just 1.2% in January. January tha chuanin asteroid na Khawvel ron den theina tur a probability a chance kha 1.2% lekani za pakhat point pani lekani alatlem khop mai it climbed to over 2.5%. Chumi hnuwa 2.5% da chawa And then on February 19th NASA reported an impact probability of 3.1%. a chho zera di kha tuna chuanin asteroid na Khawvel ron den theina chance kha 2.5 atang kha ni 3.1% da a chho le to only to bring it down the next day to 1.5. Atu ka chia 3.1% atang kha 1.5% da aran thlale ani. Now the reason I'm pointing out these numbers is because everyone is now just wondering whether asteroid 2024 YR4 will hit Earth on December 22nd, 2032 or not. December 22nd, 2032. Kumsang ni som thum pani December ni som ni pani ya. Khawvel hi ron deng turanga. Chut lok ani. Tuna asteroid hetia a thodan te a speed te le a orbit zong an han calculate vekanga. Chumi an calculate veka chang chuan December ni som ni pani sang ni som thum pani. A hianin Khawvel ron deng thei turanga chut ani ya. Mase a ron deng tak don em ti kha. Tuna hianin kan riekang. And if so, what will happen? Lo deng ta se asteroid in Khawvel ron deng ta se enge thengang a den don khop mai Let's find out. NASA has been tracking 2024 YR4 since December 27th of last year. NASA hianin hemi asteroid mingan ei ve ta he asteroid hian 2024 YR4 an tiani he ni kum December ni somni pasari atang khanin NASA lampang hianin an lo chui zui to when it was first spotted by an observatory in Chile. Chile rama observatory pakhat atangin an hmu ani he asteroid he. Asteroid 2024 YR4 is a near-Earth asteroid, meaning it is an asteroid in an orbit that brings it into Earth's region of the solar system. Solar system Khawvel kan Khawvel hianin orbit anei ve ni chumi orbit Khawvel orbit a chuanin hemi asteroid hi ti na ron kalve don ti na ni anin sudon ti na nge kan enzelang he thil hi chuwang chuanin hemi 2024 YR4 asteroid hi near Earth asteroid anti pha nge ani. Initially, NASA estimated a 2.3% chance of potential impact by December 22nd, 2032. Atira chuanin NASA te chuanin potential impact asteroid na Khawvel ron den theina chance kha 2.3% antia. In late December of 2024, a NASA-funded near-Earth asteroid survey, the one that I operate called ATLAS,
discovered an asteroid that, as it came by the Earth this time around, we realized it has an orbit that comes back every 4 years. And in 2032, there's a statistical chance that this asteroid might hit the Earth. And the current probability of that is about 2%. ครับมีเตตัวนะวิดีโอรอนหลังเวจีครับปะค่ะอ๋อข้ามีเตบวยปุยข้าแล้วนี่อ่ะข้ามีเตดันหูชัวดันข้าจวนนี้กุมลิดานะเฮสเตอรอยด์ที่นี่คอเวลออร์บิทที่เฮนินอารอนปัลตังทรีนั่นนี่อ๋อจู่กุมสังที่สมทุมปัญญาที่จวนนี้statistical probability ที่อ๋อข้ามีข้าอารอนเด้งงี้โดนตีนั่นนี่แล้วว่ามาเซรอนเดนเวทีนั่น chance ข้าจู่อมเวดิวเร็วนี่จู่อันหูชัวไลเวลข้าจวนนี้ 2% อันนี้ But with new data, that probability increased to 3.1%. Okay hey orbit kan ti chumo helai hian in ni oma ni kan hel na ha kalkong kha om ve ni khovel kalkong khovelina ni a hel na kalkong a khanin khami asteroid kha aron kalve don ti na ani ber mai chu ka soi fi thiam dan chuan hei ka voi hetiang lampang science topic hi ka voi kha riek na nia helama hi chuanin tong kam man tur ka thiam lo rem khop mai hei English news te le risel na lampang te chu ati theidan le ati dan kha om ve mai amaro chu hetiang lampang hi chu a har ve det zeblo chu no Or odds of 1 in 32, which was the highest impact probability NASA has ever recorded for an object of this size or larger. NASA te chuanin February ni som pako khanin kan soi to khanin 3.1% khami impact probability asteroid in Khawvel aron den theina chance kha khabi kha an report ani kha February ni som pako ni ta ama ero chu khamin hu khanin atla thale to ti kan riat kha ma se hemi asteroid size hemi asteroid hetiang anga liana hi chuan asteroid hetiang anga liana hi chuanin Khawvel rondeng thei probability khabi chance kha ani sang ber pol ti na ani. Then finally, the latest report finds the probability falling to 1.5%. While NASA assures us that this remains a low possibility, history tells us that predictions can change as more observations come in. So NASA chuanin hemi asteroid in Khawvel ron den theina chance an ngia mani amaro chu Khawvel a hianin thiltheng dam takalo om to chutranga an hriat thei chu tu da kan prediction lo nei hi kan lo hril lok hi NASA te pon an lo predict lok ta Khawvel ron den theina chance 3.1% ani 1.5% ani hedi po hi ala in thak thei tho ani khami percent kha abo lak thei aron deng don lo na sa amaro chu khami probability aron den theina chance po kha alo increase ve thei tho this asteroid, as we've learned more about its orbit and refined it, meaning that we know more precisely where it's going to be, but not exactly in 2032, that the orbit has a slightly greater chance of hitting the Earth than we first thought when it was discovered. And so that 1% around the time of discovery has crept up to 2%, and further observations have not been able to reduce that down to 0 to where we can say there's no chance of impact in 2032. ผมสร้างที่สมทุมปัญญาเฮียดินให้มี asteroid ที่หนึ่ง Khawvel รอนเด้งโดนเรารอนเด้งที่ใน chance พอ 0% อันนี้เราติตัวนะกันจีรเจียนนะเฮียนินอันตีระนี่อันตีระอันหูชวดอันตีจวนมั้ง asteroid ขานิน Khawvel รอนเด้งที่ใน chance ค่ะ 1% อันนี้อามาโรจู asteroid ที่นะกงโจค่ะอันหันจีรเจียงที่ส่วนนี้ asteroid ที่นะกงโจค่ะมีorbit ค่ะ Khawvel นี่นี่เฮลนาตานะกงโจเวทเอา orbit เนี่ยขานินอินสุดอนติค่ะข้าบีค่ะ orbit ค่ะอันหันจีรเจียงอันหัน refine นะที่ขานินอันหัน process ท่าจุดส่วนนี้อารมณ์หลังเจียงเสียละจุดอัน conclusion นะจูกุมสังที่สมทุมปัญหาเฮียนิน asteroid ที่นี่ Khawvel เฮ YR2 YR4 asteroid ที่นี่ Khawvel รอนเด่นเทน chance ฮี 0% อันนี้เทโล1% and above อันนี้จู chance จูอมเวทีด้านนี้จูอัตโร Additionally, there is also a much lower chance this asteroid could impact the moon. Current calculations estimate this impact probability to be 0.8%. ถ้าคิดจูอเดนเราเมลทุ่งอันนี้คือ asteroid ที่มั้งอาจารย์จูอเดนเทน chance 0.8% จูอันนี้อันนี้มันเริ่มครบไหม And here's the catch. After April 2025, the asteroid will be too faint to track until June 2028. ว่าเดนเวโอคุมสังนี่สมนี่ปังหัวจวนิน
June กุมสังหิสมหิปริยดเท่งค่ะเฮ asteroid ที่อัจฉริยชัดเทต่อดอนแล้ววันนี้อ๋อข้าพิชุงคันเอ็งกงเงแล้วโจดีแต่ปอค่ะเอ็งมาอันช่วยเทดอนแล้ววันนี้ซูอ่ะบอยท่าครอบไหม That means we won't have any major updates for 3 years. อมเสียจะกลุ่มทุ่มชุงให้มี asteroid จงจ้างเฮียนินเอ็งมาอัปเดตกันในเทดอนเราตีได้นี่ So how big is this space rock? เฮียปอยหมอเอ็งเตียงเลียนไงว่าฉันจู asteroid ตั้มตักคิดจูเฮียเขาเวลบรูกันรอนลูปะเฮียนินอันกลางรัลไม่ยันนี่โอ้อเตะเขาจูอามารู้จูอันเลียนเขาจูนี่เขาเวลรอนเด้งเวทีตัด Astronomers estimate that 2024 YR4 is between 130 to 300 feet wide. That's about the size of an American football field. อันเลียนเวทเท่านี้คือให้มี2024 YR4 ฮิโมฟิตจะสมทุมมาตั้งฟิตจะทุ่มอันเลนซงอันนี้ส่วนให้ American football field ให้มี example อันรอนเปกฮิโมให้พอ AI generated เท่านี้ AI generated image ฉันมังนัสกอบไม่ให้ YouTube channel เฮียนให้มี AI generated image นะอารอนตาลันอังเดียวเฮียนินให้มี asteroid อันเลนซงไอ้ฮีให้มี football field เตียดอังตัวเวลฮีอันนี้อัติเลียมเหล่านี้ฮี It's not the kind of asteroid that would wipe out humanity like the one that ended the dinosaurs. Dinosaurs หุ่นลายasteroid นะ dinosaur ตั้มตักอัฐจิมิตอังเอโรขจวนนี่ดอนโล But it is what experts call a city killer. experts เขาจวนนี่ city killer อันเดียนี่เอาไม่เจอกันที่ยังไง If it doesn't directly hit Earth, it could explode in midair. เขาเวลรันเด้งแล้ววันนี้จวนนี่บรัวกับเฮียนี่นับพวกเทเท่าวันนี้ทีนี่จินะ city killer กันที่เขาเอาไม่เจอจูเขาปุยเฮียนรอนตาตาเสข้ามีอัตลักษณ์นะเขาปุยเลยอัดเชเวลค่ะอันไว้เชฟเทตีน่านี่จู With a force of around 8 megatons of TNT. That's over 500 times the power of the Hiroshima bomb. ว่าเดินเวฮิจูเขาเวลรันเด้งจีโลปนี่เสียบรัวเห็นนับพวกเทนี่ให้มีอัปปัวนับ force ตัวจู USA นะฮิโรชิมาอะตอมบอมอันทักนัดจงไอเลดจังอินอันนัดโดนตีน่านี่ปุยริมคบไม่ปุยทัวจวน It's a massive threat, but not a planetary disaster. ที่หลอมตะกันเนี่ยมาโรจูคอเวล planet Earth นะplanet Earth ตานะหลอมกันจะไฟตานะหลอมคบจวนนี่แล้ว Still, its potential impact zone is concerning. เลยให้มี potential impact zone ก็ยังรอนเด่นโดนตีฮีหลงปุยหมอ NASA's data reveals that the risk corridor of this asteroid stretches across the eastern Pacific Ocean, northern South America, the Atlantic Ocean, Africa, the Arabian Sea, and South Asia. Hey potential risk corridors. Asteroid na ron din hey na chance nei te chu Eastern Pacific Ocean. Tu na kan hmuang hin mai South Asia hian in India tel don nge don lo. But what's most alarming? 7 of the world's most populated cities fall within this potential impact zone. 7 of the world's most populated cities kovel pumpuya khopui mishing tam na pasari atelani hemi asteroid na aron din thei na kalkong alo om ve hian mo. These include Mumbai and Kolkata in India, Dhaka in Bangladesh, Bogota in Colombia, Abidjan in Ivory Coast, and Lagos in Nigeria. Mumbai le Kolkata an telveni ki ulam south lam mo. And Khartoum in Sudan. Combined, these cities have a staggering population of over 110 million people. Tunara man ron tarlan zong am shing chen zat kha a total tonin 110 million chuang ani Which means a direct hit could cause catastrophic destruction. Kamiram an ron tarlan a khanin asteroid khanin khoi mani ram ber po ron deng ta ang se mishing an thinem don khop mai. If 2024 YR4 enters the atmosphere over a populated area, it won't trigger global extinction, but it could flatten entire city blocks, cause firestorms, create massive shock waves. This is a rock that's estimated to be about 50 to 60 meters across, so the size of a jumbo jet, let's say. And it's a size comparable to the asteroid that hit in Tunguska in Russia in the early 1900s. So if it were to happen over a populated area, it could do a lot of destruction. If the asteroid คำนี้เขาอมเสียไปละจวนเห็นแอสเตรอยด์นี่มีชิงเจนตำนั่นไรอันสวยงายที่อันรอนสวยนนแวคบไม่จูบางจวนเห็นกันเลดบ็อกซ์กันเรียกบ็อกซ์เสียโม
angai kan lo soingun de wani kha chodi min lo hra thiamula ma se he asteroid hianin mi hring chen tam na lai kha aron deng ani chuanin chiat na chu ana sa ve viawang a chan chu nu na chan an tamanga chuanin in le lo kalkong te hemi electric wiring zong zong kha ang chi zong zong he infrastructure a bulvela ang chi ho kha chu nga che duai don ti na ni chu Asteroid entered the atmosphere over a populated region. An air burst of an object on the smaller side of the size range, about 130 to 200 feet, could shatter windows or cause minor structural damage across a city. An asteroid about 300 feet in size, which is much less likely, could cause more severe damage, potentially collapsing residential structures across a city and shattering windows across larger regions. Kibiki asteroid hi boro ka pok ta semo fit za som thum vela lian ani chuan no atelam pangsong kha an consider ta la fit za som thum vela lian ani chuan chiat na kha athlen na savak don lo ani ama ro chu hemi asteroid hi helam alen lam fit za thum vel ang lo ni ta ang se khami kha engwai nge 130 feet atanga 300 feet alen zong an ti nga tinge range an pek an ti chuanin alen zong a takhi chiang takin an soi thei big lo ani chu wang chuanin ate bera fit za som thum vela nia ma se alen lam kha chu alien bera fit za thum vela ni don ti na ni ti chuanin fit za thum vela asteroid hi khowela aran lu hianin I boru ka hianin puak ta ang se chu building te po ati thu thei mai thei ani ka tiang zong hanin aron soi ani However, NASA's current size estimate suggests it's too small to cause a tsunami even if it crashes into the ocean. NASA lampang chuanin he asteroid hi tuipuya zukla po ni se tsunami athen thelo achan chu kha asteroid kha alien tok lo anti ni. But here's something to keep in mind. NASA is still analyzing this asteroid and its impact probability could change. Kan she dreng tu ro chu NASA hianin hemi asteroid hi ala zir chiang renga ala chui renga ni a thei to pin mo chuanin Khawvel ron den theina chance tu na chuanin 1.5% vel kan ti kha khami kha ala in thak danglam thei ani 0% atla tha theya ti chuanin a percentage hi a increase thei bok ani. Right now, NASA isn't planning to take any immediate action to deflect 2024 YR4. Tu na hianin hemi asteroid na akong zo ti danglam tur hianin NASA hianin malak tumna ala nei lo ani However, their double asteroid redirection test mission has proven that we can alter the path of an asteroid by smashing a spacecraft into it. NASA hianin thilan lo experiment ve tawa asteroid na kalkong ron zo hi an thak danglam ve thei ani an du chuan chu chang thing an ti chuan in spacecraft hi asteroid kan vasutir pop mayanga asteroid khamo chu bikan vasutir chuan in asteroid kha ni na orbit azo omega kha akal kong kha thak ve thei ani ma se hi NASA lam tan po hianin aboi thak ve viong achan chu Khawvel po hi ti hianin avir char char ta boruaka ti hianin avir pa han ti na thok phei char char thawani chuanin asteroid po hi boruaka thaw he ti ni na thok ve char char dona an calculation chu adik ve view chu ngayang ma se NASA chu NASA nia angai tuam lo. If 2024 YR4 continues to pose a risk, space agencies worldwide may have to explore such solutions. For now, NASA's James Webb Space Telescope will observe the asteroid in March 2025 to get a clearer picture of its size and trajectory. So NASA ina telescope ani James Webb Telescope khanin March thale sanghi somni panga thale a hianin hemi asteroid hi en chiang vele don ani chuanin hlau tur ani em hlau thon tur ani em Could we be hi worried? soi don Well, not yet. tu da chon hlau thon da langai lo in lo chi ai ve lange The odds are still low, and NASA's past predictions have often ruled out impact threats over time. je bera chuanin hemi asteroid hi chu an hu chuak ani hei apoi mi alo a tha thil mu chu hi mo a chan chu a probability kha alo san view phe chunin he ta kumsari malama an lo mu chu lok dei kha a tha ani tin a hlau thonom lo hei hina kina tin mani emisode trong te pon ron let te pon omai the ani an soi lo om viau mai the soi lo om viau lo mai the poka eng pon ni se tu na ri chuanin a hlau om lo chi ai pha na tur om lo ti kha kan zir chua chu ani eng pon ni se lo thleng ta pon ni se khami a risk corridor asteroid na aron den thei akal konga lo om ve khopui chu India chuanin Mumbai le Kolkata te kha an ni ta Kolkata hi chu hnai ve det
มอมบายฮิจูเล่มินาทะเลเดี๋ยวเล่กันอมนาทากินโมก็ที่ยังซ้อมจะพวกข้านินไงตัวนักข่าวป่ะยังพวกนี้เซ่ตัวน่ะจอนินอะไรเราอมเลยวะนี่จวนจอนินทำว่างตักขานินเรามุบรมินหัทโตแต่ก็ชัดเจนเราถกอุลโมอะไรวิดีโออะไรกันนินโมเลยเท่าโดนเนี่ย